Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sunana Yusuf, barkanmu da sake haduwa a cikin wannan lecture din. A lecture baya na nuna mana yadda za mu downloading din Python interpreter a can official website ɗinsu, sannan na nuna mana yadda za mu yi downloading din VS Code, ma'ana IDE din da Integrated Development Environment din da za mu yi amfani da ita wajen rubuta coding ɗinmu, wanda wannan da kuke gani shi ma code editor ne, amma kuma shi code editor ne wanda ba Integrated Development Environment ba, wanda pre-installed daman yake a dukkan operating systems, ina tunanin har Mac ma. So wanda shine notepad, wannan kenan da kuke ga ke rubutu a kai. So shi kuma wancan wanda insha Allah a lecture na gaba za mu fara amfani da shi shine VS Code, wanda shi kuma yana dauke da abubuwa da dama kamar code completion features. In ka fara rubuta abu to zai wannan din ma. So yau kamar yadda kuke gani za mu fara magana ne akan Python syntax da variables. Me ake nufi da Python syntax da kuma variables a cikin wannan course insha Allah, a cikin wannan lecture din. So a duk lokacin da mutum zai fara introducing din Python programming language, yana da matukar amfani ya nuna cewa Python ya yi dominated the world of programming gaba ɗaya. Ma'ana yawancin programmers yanzu suna amfani da Python programming. Kai manya-manyan kamfanoni ma suna amfani da Python sosai. Sannan kuma understanding ɗinka game da syntax na Python yana da matukar amfani, kamar statements da indentation da kuma structure na code ɗinka, yadda za ka yi structuring code ɗinka na Python da sauransu. Amma ce indentation shine kamar yanzu ka ce if A greater than B, da sa wannan colon din sai ka zo ka ce 1 2 3 4. So wannan indentation ne, sai duk abin da zai fito sai ka zo ka sashi a nan wajen. So wannan ka yi indenting kenan, ka yi indentation. Wannan Python yana matukar kula da shi sosai, in baka yi ba zai raising error. Sannan statement kuma, wannan if A greater than B dinnan statement ne, da fatan mun fahimta. Sannan kuma za mu yi exploring abubuwa da dama kamar data types a cikin wannan lesson din, da kuma variables, yadda kuma za mu yi declaring din variable insha Allah inda aka biyo mu daga farko. So Python yana ba da matukar kula ga indentation, domin shi ke nuna code blocks. Misali in ka ce if A greater than B, so wannan yana nuna cewa duk abin da zai zo a ƙasa kai aka yi indented din shi, so yana ƙarƙashin wancan if statement din. So wannan gaba ɗaya misali haka is a code block. So yana ba da matukar muhimmanci ga indentation, inda za ka rubuta Python programming sosai ka kula da indentation. Sannan kuma indentation yana mai da code ɗinka ya zama very readable, yadda mutum zai fahimci shi sosai, ya fahimci kaza da sauransu. Sannan da colon ake yin amfani, ma'ana colon ba semicolon ba, colon. Sannan yana structure ɗin code ɗinka sosai. So basic syntax rule na Python shine ya kasance na farko variable ɗinka is clear variable, ma'ana variable ɗinka ya kasance bai kare wani ambiguity ba, ma'ana harshen damu kamar yana nufin kaza da sauransu. Sannan kuma yi following din naming convention. Sannan kuma ana amfani da, idan za a yi creating din functions ana amfani da parentheses. Sannan kuma za ka iya yin debugging error ɗinka da sauransu. Debugging shine kawai kaman kana so akwai error a code ɗinka, so kana so ka solve code ɗin. So the process of solving the problem is debugging. Daman bug shine error, debugging kuma identifying the error, kai samu
solution. So example na if statement kamar misali in muka ce if x less than 5, so duk abin da ya zo a ƙasa misali 1 2 3 4, so duk abin da ya zo a nan wajen term yana nufin cewa yana under this block din. Da fatan mun fahimta. So yanzu abin da za mu yi magana a kai shine declaring variable so ya ake declaring variable? Idan za a yi declaring din variable akwai abubuwan da ake so ka fahimta. A Python variables ana declaring din su ne a lokacin da aka yi assigning din su to value din su. Misali yanzu in ka ce number kenan is equals to 10, ma'ana wannan is an assignment, is not equals to. Kar ka zo ka ce min equals to a Python haka yake double equal sign kenan, amma wannan is an assignment, ma'ana abin da nan yake nufi num din nan da dai take da 10 din nan, duk inda kake neman 10 a cikin code din ka, to maimakon ka je ka sa 10 to kawai ka sa num to zai abin da ake nufi kenan. Num din shine variable din, shi kuma a 10 is a value. Da fatan dai an fahimta. So sannan abu na gaba, Python yana amfani da dynamic typing wanda yake allowing variable ya yi changing. Misali yanzu a nan wajen ka zo ka ce nan num equals to 10, to za ka iya cewa num equals to 3. So yanzu ya canja shi gaba daya. Yanzu nan in ka zo kai printing din num a ƙasa, saboda wannan ya zo a ƙasa da wannan ya zo sama, so yanzu wannan kuma ya zo a ƙasan shi, to yanzu ita Python za ta yi understanding wannan ne, to shine abin da nake wannan. Sannan kuma assignment din a Python is straightforward. Misali za ka iya kamar yanzu mun san cewa za ka iya cewa variable is equals to 5, so wannan duk da number ne amma ya zo a string. Zan zo na yi mana bayani me yasa ya zama string. String shine kamar character, kamar suna da sauransu. Nan gaba dai zan mana magana sosai, ba sai ka fahimci wannan gaba ba, amma dai za ka fahimta next idan muka zo. Da fatan ana bina. So yanzu bayan haka za mu yi magana akan variable names convention, variable naming convention. So variable naming convention, na farko muna amfani da snake case. Afwan bani rubuta tun anan snake case. In za ka yi rubuta wannan, ma'ana za ka yi separating din word ne da variable. Misali yanzu za ka iya cewa kamar number sai ka ce my number, to wannan is a variable in a snake case. Za ka iya rubuta variable ɗinka da haka. Sannan kuma ka yi avoiding using reserved word. Kar ka zo ka ce za ka yi print, za ka sa print a matsayin me, a matsayin ma'ana variable. Wannan is not accepted, ba a karbansa, ba za ka zo ka ce print ba. Sannan na gaba akwai ka ɗauki choose descriptive variable names. Ka ɗauki variable ɗin da yake nuna abin da kake so kai. Misali in number kake so kai store, to kawai ka sa sunan variable ɗinka kamar number equals to 5. So wannan, amma kar ka je ka sa kaza ya zama da code ɗinka ya zama, ko kuma ka ce kamar grade, student grade, to kaga wannan yana da ma'ana sosai, sai kaga da sauransu. Duk wanda zai karanta code ɗinka to zai fahimci me kake nufi nan gaba. Yanzu kuma abu na gaba shine Python data types. Python data types overview. Data types Python data type, abinda ake nufi shine kamar kun ga a turanci ko a Hausa ma haka muna da number kamar irin su integer, floating point numbers ɗin da suke da dot, ma'ana 3 point kaza 0 behind decimal number haka da decimal point. So a Python ma akwai
muna da farko string kawai textual data ne, kamar yanzu ka ce kamar Yusuf, su is a string, kamar ka ce Abdullah string ne da sauransu. Sannan kuma data type na gaba akwai integers kuma whole numbers ne, wanda ba su da floating point numbers, ba su da decimal numbers, daga 3 4 -9 dude a maths yadda ka sani. Shi yasa idan kana da experience da maths, to programming zai baka sauki sosai insha Allah. Sannan kuma da su ake counting, da su ake mathematical operation da dai sauransu. Sannan kuma na gaba shine float kuma nambobi ne da suke da decimal point numbers, kamar 3.14, ma'ana value 145 wasu na sa na 5 kenan, 5 value na 5. So wannan shine so a rike wannan data types din, za a yi amfani da su sosai, nan gaba za mu yi amfani da su. So basic operation with variables, akwai operation din da ake yi da variables. So basic operations with variable, akwai operations din da ake da variable, kamar ana arithmetic operation. Na farko arithmetic operation za mu ga yadda ake arithmetic operation in Python, ana yin sa ne da flows. Sannan kuma akwai assignment operation, wanda assignment wanda ana amfani da wannan kenan. Sannan kuma akwai division division, wanda ake amfani da minus. Sannan kuma muna da multiply, wanda ake yi da times, wannan kenan. Sannan muna da division, wannan ake amfani da shi. Sannan muna da subtraction, wanda ake yi da minus. So wannan kenan. Sannan akwai comparison operators, kamar comparison operators, wanda za ka yi compare din abubuwa, irin su less than, greater than, equals to, da kuma boolean, wanda za mu zo dai za a fahimce su insha Allah. So example of, yanzu ba mu ga example na syntax da variable in actions. Syntax and variables in action. So misali yanzu variable declaration, in an ce variable declaration, abinda ake nufi shine haka, da fatan dai ana fahimta. Variable declaration, name is equals to, sai ka ce maybe Yusuf, so kai declaring variable. Age sai ka ce 30, kai declaring variable. Salary din Yusuf sai aka ce 500. Sannan operations kuma akwai kuma operations inda za ka yi amfani da su a kai tom. Yanzu za mu ce misali ka ce operations da za mu yi a kan wa'yancan variables din. So za mu iya cewa sum result, wanda za ka ce 10 plus 5, wannan kenan. So average kuma result is equals to, sai mu sa 25 plus 30 plus 35 divided by 3. Wannan
shi ma wani concatenation. Akwai abin da muke kira da concatenation, shine haɗe textual data waje guda ɗaya, kamar sunana da sunan mahaifina zan iya concatenating ɗinsa. Misali yanzu abin da ake nufi da concatenation shine ba na rubuta shi concatenation. Misali yanzu sunana gashi zan yi concatenating ɗin sunana da na mahaifina, kamar Yusuf Som, sai na bada space sai na plus Muhammad. So na yi concatenation kenan, da fatan an fahimta. Sannan kuma abu na gaba da za mu gani common mistakes da ake yi da kuma abubuwan da ya kamata, common mistakes da kuma abin da ya kamata mu kiyaye. Common mistakes da ya kamata mu sani a Python in muka zo rubuta common mistakes and avoidance. So na farko kamanta indentation to code ɗinka ba zai running ba. Na biyu misunderstanding na assignment da kuma flows. Misali yanzu ka zo ka ce kana so ka ce a is equals to b, nan wajen assignment ne ba, a wai value din a da b duk ɗaya ne, amma kana so ka yi comparing a is equals to b, to ga yanda za ka yi, to sai an fahimta sosai. Sannan na gaba descriptive name, kamar yanzu kana son average na student sai ka ce kamar average sum na student kaza, to wannan ka duk wanda zai karanta da sauransu. To wannan shine dai kaɗan daga cikin abubuwan da za mu yi muku, nake so in nuna mana wanda za mu shiga next lecture. Za mu fara amfani da shi VS Code ɗinmu, ma'ana integrated development environment ɗinmu ne. Amma kafin wannan ba mu assignment ko kuma exercise ɗin da nake so a yi shine create a Python script. Za ka yi creating Python script wanda zai calculate the area of rectangle using variables. Kawai ka haɗa Python script kawai ya wadatar ma. Thank you, na gode sosai, sai mun haɗa a lecture na gaba.